I think you can see the screen, right? Screen കാണാമല്ലോ. Okay. So if there is an issue with the sound, please tell me that. Okay. But there's നല്ല മഴ ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് I'm not sure whether you are audible. I mean, I am audible or not. So yesterday, I think we have discussed about the general, the processing steps and all in interrupts. So before that, we were dealing with interrupts. We have seen the different types of interrupts, and we have seen a general block diagram or a flow chart uh, or the steps involved in interrupt processing that also discussed yesterday. This was actually uh, the flow of the interrupt processing. So this we have already seen. Now you know which are the factors that are being saved while there is a shift from main program to interrupt service routine. ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഇന്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്? Now you are aware. One thing will be PC or program counter value, and the other will be PSW or program status word, and that involves all the registers that have been processed. കാരണം ഈ ISR execute ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് there is a chance that these registers can be rewritten or these registers will be processed. So it's necessary it's necessary to save all these details while the control shifts from the main program to the ISR. So next, what we are going to discuss or what we have mentioned yesterday was about multiple interrupts. So there is a chance for multiple interrupts to occur at the same time, right? So how the system deals with those multiple interrupts is another question. So there are basically two types of interrupt service mechanisms when multiple interrupts occurs. One is non-nested ISR and the other is nested ISR. So in case of non-nested ISR, the processors don't permit in between routine diversions to high priority interrupts. That is, if one interrupt service routine is being executed right now, another interrupt occurs at that time, then the processor will not, or the processor does not permit that interrupt, or in between routine diversions are not possible in case of non-nested. ഒരു interrupt service routine execute ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു interrupt occur ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that won't be considered. Only after finishing the current interrupt service routine, it will move or it will, process the new high priority interrupt service routine. Okay, we have seen also the figure for that. This was actually the figure for non-nested ISR. You can see that. So here, as per this figure, an ISR or an interrupt has occurred at time T0. T0 in the time there occurred an interrupt. Now the processor will finish the current instruction in the main program and it will jump to the ISR. Okay, and now it will finish the ISR process or the ISR in the completion it occurs at time T2. So after T2, that is after the completion of ISR, what happens? It will have to move to the high priority ISR, and that takes place only after an addition of T dash. T2 plus T dash കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? Starting the execution of the second ISR or high priority ISR. ആ T dash എന്ന് പറയുന്നത് it's actually the context shift, context switch time. Context in the sense we are having certain details which are to be saved. അല്ലെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കേസാണ്, നമ്മൾ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് when we are shifting to the ISR, we need to save certain details. അപ്പൊ ഈ ഡീറ്റെയിൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. So for saving that context, current context values save ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം. So that is actually represented as context switch time. Okay, so now say for an example, you are executing a main program. Now an interrupt occurs at T0. T0 എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ ഒരു interrupt occur ചെയ്തു. Now what you do? You will currently execute that main program's current instruction. Current instruction ഇപ്പോൾ execute ചെയ്ത് തീർക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് it will save the program counter and program status word, and now it will shift to interrupt service routine. Interrupt service routine execute ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് say another interrupt occurs. Then what happens? That particular interrupt service routine is completely executed, and at last it will save the current PC. അവിടുത്തെ ആ interrupt service routine PCയും PSWയും സേവ് ചെയ്യും. ഇത് എവിടേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്? സ്റ്റാക്കിലേക്കാണ്.
അല്ലെ? സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പി സി ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാക്കിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്ററപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഇന്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇന്ററപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇന്ററപ്റ്റിന്റെ പി സിയും പി എസ് ഡബ്ല്യൂയും സേവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇന്ററപ്റ്റിലേക്ക് പോകും. ഈ ഫസ്റ്റ് ഇന്ററപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് സെക്കൻഡ് ഇന്ററപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഏത് കേസിൽ? നോൺ നെസ്റ്റഡ് ISRന്റെ കേസിൽ only after the completion of first interrupt service routine it moves to the second interrupt service routine. Okay, in between routine diversions is not possible. ഒരു സർവീസ് റൂട്ടീൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് it won't be possible to shift to any other service routines. So second service routine ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ it will return to the first interrupt service routine and then back to the മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് തിരിച്ചെടുക്കും. ഇറ്റ് വിൽ റീഡ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് ജംപ്സ് ബാക്ക് ടു ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? Is that clear? Hello? Am I audible? Sir, clear. Okay. Fine. Non-nested ISRന്റെ statements just നോക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. Whenever an interrupt occurs, the processor diverts the execution to the corresponding ISR. ആ interrupt occur ചെയ്യുന്നത് T0 എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിലാണ്. അപ്പോൾ processor diverts its execution to the corresponding ISR. During the execution of this first ISR, suppose another interrupt with higher priority occurs at time T1. T1 എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിൽ another interrupt is occurring. Okay, but T1 പറയുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ISR is not completed. Okay, suppose another interrupt with higher priority occurs at time T1, but the processor will continue the first ISR and finish it at T2. Processor ആ current ISR finish ചെയ്യുന്നത് T2ലാണ്. But നമുക്ക് T1 ഒരു interrupt വന്നിട്ടുണ്ട്. So after finishing that, then only the execution will be diverted to the second ISR at time T2 plus T dash, where T dash is the context switch time. Context switch time is a time taken for saving the current register details and program counter values, PSWs, etc. Okay. So another case, these are the features of non-nested ISR. Handle and service individual interrupts sequentially. ഒരു sequential execution ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഒരു interrupt occur ചെയ്തു, അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് it will move on to the second ISR. So there will be a sequential execution of interrupts. Then high interrupt latency. Interrupt latency is actually that's a term that we will discuss later. I mean, each session തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. We will discuss that later. നമ്മൾ latency എന്ന് പറയുന്ന ടൈം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Interrupt latency അത് interrupt generate ആയിട്ട് അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷനിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം. There is a time between the time when the interrupt occurs and the time the interrupt has started processing. ആ interrupt processed ആകാനുള്ള ടൈം, ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെ നമ്മൾ interrupt latency എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the time between the generation of interrupt and execution of interrupt, that is actually called interrupt latency. So that interrupt latency is high in case of non-nested interrupt handling process. So relatively easy to implement and debug. Then it is not suitable for complex embedded systems. Complex embedded systems, sometimes certain high priority interrupts have to be dealt in between. ഇപ്പം ഒരു interrupt service routine execute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് next interrupt service routineലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. So that may be disadvantages in some complex embedded systems. Then the other type was nested ISR. Nested in the sense, here the processor permits routine in between routine diversion. നേരത്തെ non nested കേസിൽ in between routine diversions was not possible. So here in case of nested ISR, it permits in between routine diversions to higher priority interrupts. Okay, whenever an interrupt occurs, we'll just read out that whenever an interrupt occurs, the processor diverts the execution to the corresponding ISR at time T0. T0 il oru interrupt occur ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will move or it will start the execution of the corresponding ISR. During the execution of this first ISR, suppose another interrupt with higher priority occurs at time T1, the processor will stop the first ISR and execution will be diverted to the second ISR at time T1 plus T dash. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൺഫ്യൂഷന്റെ കാര്യമില്ല. ഈ കേസിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റുട്ടീൻ ഡൈവേർഷൻസ് പോസിബിൾ ആണ്.
ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ISR എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേറെ ഇന്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി, then the execution or the processor can shift towards the second ISR. There is no problem with that. Okay. നേരത്തെ ആ T2 എന്ന് പറയുന്ന സമയമാണ് ഫസ്റ്റ് ISR കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ടൈമും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ പ്രോസസർ ഷിഫ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ന്യൂ ISR. So here T1 ഇന്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ T1 plus T dash we will start, or the processor will start processing the second ISR. If that is of higher priority, അത് higher priority ISR ആയിരിക്കണം when compared to the current ISR. Clear? Clear ആണോ? Okay. After the completion of second ISR, that is at time T2, the pending ISR will be resumed at time T2 plus T dash. അവിടെ again context switching ഉണ്ട്, അത് മറക്കരുത്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ്, ഓരോ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോഴും വി ആർ ഹാവിംഗ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് ടൈം. എന്തിനാണ്? പഴയ ഇപ്പം ഒരു ISRലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് ടു സേവ് ദാറ്റ് വാല്യൂസ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് ടു സേവ് ദ കറന്റ് PC വാല്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ്സ്. അതുപോലെ അടുത്ത ഒരു അങ്ങനെ നമ്മൾ ISRലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. ആ ISR എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത ഇന്ററപ്റ്റ് ഒക്കറിങ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വി നീഡ് ടു സേവ് ദാറ്റ് കറന്റ് PC വാല്യൂ, PSWs ആൻഡ് ഓൾ. Then only we will move to the second ISR. ഇനി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴും എന്ത് സംഭവിക്കണം? നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ആ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം, അല്ല എങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള അഡ്രസ് അറിയുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ സെക്കൻഡ് ISRൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദാറ്റ് അറ്റ് T2 we need to know where to come back, അല്ലെ എങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ച്, ഏത് അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് തിരിച്ചു വരേണ്ടത് നമുക്ക് അറിയണം. എങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് ISRലേക്ക് വരണം. ഫോർ ദാറ്റ് we need to read out the value from the stack. സ്റ്റാക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് വാല്യൂസ്? The PC value, PSW value and the register contents have been stored to the stack. So while shifting towards a new ISR, it will be saving the current values. So while returning from the ISR, we need to read out the values saved in the stack. Okay, അങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുന്നത്. So while performing the return RTI അല്ലെങ്കിൽ return from interrupt എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് we need to read out the values that we have saved in the stack. So that also will take time. That is also a part of context switch. ഓക്കെ, സോ രണ്ട് രീതിയിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് നടക്കാം. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത്, then while we are coming back from an interrupt service routine to the main program. Okay. And this is a figure for that. You can refer that also. No much differences except the time ന്റെ ആ കാര്യം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. Can do this. Completed. വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ?
സർ വരച്ചു. ഓക്കെ. സോ ഇതാണ് നെസ്റ്റഡ് ഇന്ററപ്റ്റ്സിന്റെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സമ്മറി. നെസ്റ്റഡ് ഇന്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗിന്റെ സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്, ഹാൻഡിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്ററപ്റ്റ്സ് വിത്തൗട്ട് എ പ്രയോറിറ്റി അസൈൻമെന്റ്, മീഡിയം ഓർ ഹൈ ഇന്ററപ്റ്റ് ലേറ്റൻസി. നമ്മുടെ നോൺ നെസ്റ്റഡിന്റെ കേസിൽ വി ഹാഡ് ഹൈ ഇന്ററപ്റ്റ് ലേറ്റൻസി. Enable interrupts before the servicing of an individual interrupt is complete. No prioritization, so low priority interrupts can block higher priority interrupts. So these are the points with respect to nested interrupt handling. Yes, this was a term that we referred in our discussions. നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആയിരുന്നു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So whenever an interrupt occurs, processor stops the currently doing program and saves some values including program counter, stack pointer, status register, CPU registers, etc. before diverting the execution to the corresponding ISR. The saved data during the ISR call is known as context. നമ്മളിത് പറഞ്ഞതാണ് ഓൾറെഡി ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് ആണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ വാല്യൂ, ദെൻ PSW വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വേരിയസ് CPU രജിസ്റ്റേഴ്സ്, ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ഓൾസോ. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ഐ മീൻ ഈ ഡേറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാക്കിലേക്കാണ് അല്ലെ. ആ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ വിൽ ഗീവ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദാറ്റ്. എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അറിയണമല്ലോ നമുക്ക്. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിംഗ് ദ ISR വി നീഡ് ടു റീഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് അല്ലെ. ഈ വാല്യൂസ് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അത് കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം. So these contents, which include program counter, stack pointer, status register, CPU registers, etc., have to be saved before diverting the execution to the corresponding ISR. This saved data during the ISR call is called context. Then this is context switching. This is also what something which I have already explained. So you can just go through that. Saving all the CPU registers, including processor status word registers and function's current address for next instruction in the PC. Saving the address of the PC onto the stack is required if there is no link. Nothing much. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യുക ബിഫോർ ഡൈവേർട്ടിംഗ് ടു ദ ന്യൂ ISR. അതേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ സമ്മറി. യു നീഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ സെന്റൻസസ്. ലോഡ് ന്യൂ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്വിച്ച് to a new function. After saving this, we need to switch to a new function. പുതിയ ISR-ലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. For that, we need to load the context to switch to a new function. Then readjust the contents of stack pointer and execute the new function. Now, these were the things that we need to perform while we switch from a main program to ISR. ഇനി അവിടുന്ന് റിട്ടേൺ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യാനുണ്ട്. The last instruction of any routine or function is always a return. The following steps occur during the return from the called function. Before return, retrieve the previously saved status word registers and other context parameters. Okay, before return, we need to retrieve or we need to read out the previously saved status word registers and other context parameters. So retrieve into the PC the saved PC from the stack or link register and load other part of the saved context from stack and readjust the contents of സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ. നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ സേവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ അല്ലെ. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. വെൻ വി ആഡ് സം കണ്ടന്റ്സ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ചേഞ്ച് ആവും. ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു 4 പ്ലേറ്റ് വെച്ചെങ്കിൽ ആ 4ാമത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്. വെൻ യു ആർ ആഡിങ് ദാറ്റ് ഒരു 2 പ്ലേറ്റ്സും കൂടെ അതിന് മുകളിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നൗ ദ 6th വൺ വിൽ ബിക്കം ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വാല്യൂ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വി നീഡ് ടു കോൺഫിഗർ ദ സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വെൻ വി ആർ റിട്രീവിംഗ് എ വാല്യൂ ഫ്രം സ്റ്റാക്ക് again then you will have to perform the readjustments in the stack pointer concept. That's it. Stack of plates concept നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പ്ലേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. You will be familiar with that. Okay, so whenever we add some data to the stack and whenever we retrieve some data from stack, we need to adjust the stack pointer value.
So context switching രണ്ട് കേസിൽ നടക്കാം while we are jumping from the main program to ISR or while returning from the ISR to the main program. Yes, time taken to complete the context switching is called context switch time. നമ്മൾ ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ടൈം ആയിരുന്നു നമ്മൾ നെസ്റ്റഡിലും നോൺ നെസ്റ്റഡിലും ഒക്കെ ടി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എടുക്കുന്ന സമയം. That is for saving the current context values, context parameters and to load and by loading the new context parameters. ആ സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ച് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. Then this is also a term which I have already mentioned, that is interrupt latency. When an interrupt occurs, the service of interrupt by executing ISR may not start immediately because of context switching. Context switching ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു interrupt request വന്നാൽ അപ്പാടെ നമ്മൾ ISRലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യല്ല ചെയ്യുന്നത്. We need to save certain values. അപ്പം the interval between the occurrence of an interrupt and start of execution of ISR is called interrupt latency. Occurrence of interrupt occur ചെയ്യുന്നതിനും എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ടൈമിനാണ് നമ്മൾ interrupt latency എന്ന് പറയുന്നത്. And this difference or this latency is because of context switching. ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് ടൈമാണ്. So this context switching time will be, this interrupt latency will be high in non-nested ISRs and it will be medium in case of nested ISRs. Nested ISR case, let me show you. So you can see this is actually a nested ISR in the case. So this is your program, and at this step there occurs an interrupt. So the interrupt handling or ISR is here. So it will move to the ISR, and here this is nested. Okay, nested. In between, if another interrupt occurs, it will move towards the second interrupt. That is Y. The X execute in the Samet. If there is another interrupt occurring, then it will move towards that interrupt and execute that completely and come back to the first ISR. And then it will execute the remaining part and return back to the user program. So this will be the case in nested interrupt processing. Your figure just watch. Non-nested angle, after the execution of this X only, it will move towards the Y. Your figure just വരച്ചാൽ മതി. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരയ്ക്കണ്ട, ബട്ട് ഒരു ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചാൽ മതി. Hope it's completed. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? Okay. Everyone, ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിഞ്ഞോ? വൈഷ്ണവി. വൈഷ്ണവി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ. Another table was interrupt vector table. That is, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ISRന്റെ എല്ലാം അഡ്രസ്സസ് ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ interrupt vector ടേബിളിലാണ് ഈ അഡ്രസ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. For every interrupt that occurs, there is a fixed memory location that holds the address of its interrupt service routine. ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ interruptsന്റെയും
address values that will be stored in the memory. The table of memory locations set aside to hold the address of ISRs is called interrupt vector table. So we will be having an interrupt. ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇന്ററപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇന്ററപ്റ്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുക. സോ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സർവീസ് റൂട്ടീന്റെ അഡ്രസ് വാല്യൂസ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദ ടേബിൾ ഓഫ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ISRs is actually called interrupt vector table. Yes. Next, we are actually going to deal with a topic which you might have heard, device drivers. Device driver എന്താണെന്ന് അറിയോ? നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. I think some of you at least might have heard about device drivers. Jasim, ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? എന്താണ് ഡിവൈസ്? നമ്മുടെ ഹാർഡ്വെയർസിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഇത്? അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്തായിരിക്കും? ജസീം ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമർ കേട്ടില്ല. ഈ ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? കേട്ടിന്. എന്തായിരിക്കും അത്? ഡ്രൈവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്? ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഓക്കെ. അശ്വിൻ, അശ്വിൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറഞ്ഞു. ഓഡിബിൾ ആകുന്നില്ല. നീ പറയുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആകുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല. പറഞ്ഞു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി. ആര് തമ്മില്? കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇത് ചെയ്തോ, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി, നിങ്ങൾ ഈ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എന്നുള്ള ജനറൽ ടൈം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൈൽ യു ഇൻസേർട്ട് യുവർ പെൻ ഡ്രൈവ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജസ് ചില സമയത്ത് വരാറുണ്ട്. സോ ഫോർ എവറി ഹാർഡ്വെയർ or most of embedded hardware requires some types of software initialization and management. So hardware alone cannot do the purpose for us. അല്ലെ, ഹാർഡ്വെയർ മാത്രം നമ്മളിപ്പം ഈ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ബോർഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് പെർഫോം ദ ഓപ്പറേഷൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ മെർജ് അവിടെ ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ there should be some correlation between hardware and software involved. Hardware alone cannot do the purpose for us. So most embedded hardware requires some type of software initialization and management. So a device driver is a function used by high-level language programmer which does the interaction. Yes, which does interaction with the device hardware, send control commands to the device. Functions are the device driver. Send control commands to the device, as in whether to perform read or write operation. Send control commands to the device, communicates data to the device, and run codes for reading data. Communicates data to the device and from the device. ഡിവൈസിലേക്ക് ഡേറ്റ കൊടുക്കുകയും വേണം, ഡിവൈസിന് ഡേറ്റ എടുക്കുകയും വേണം, അല്ലെ? അതിനാണ് ഈ രണ്ടാമത്തത്. runs the code for reading device data means from the device, collecting data from the device. So these three are the main functions. Sending the control commands to the device. ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ പറയുന്ന functions ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് device driver ആണ്. So it is actually a software which has got some functions like it sends control commands to the device, communicates data to the device, and run the codes for reading device data. Control commands send here, then to read data from the device and to write data to the device. So these are the functions of a device driver in general. So device drivers are software libraries that initialize the hardware and manage access to the hardware by higher layers of software. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, we have got different layers. വോയിസ് മോഡൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, HDLC പറയുന്ന സമയത്ത് I have mentioned that.
So in different layers there is a particular layer where device drivers are required, and from that particular layer towards a higher level, ഒരു മിഡിൽ ലെവലിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത്. സോ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലെയേഴ്സ്, കുറെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഫിസിക്കൽ ഡിവൈസ്, നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് മുതൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ വരെ. സോ വിൽ ബി ഹാവിംഗ്, ഇപ്പം നമ്മുടെ ലാൻഡ് കേസിലെടുക്കാൻ, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കേസിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ്. അല്ലെ, നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി കനോട്ട് ആക്സസ് ദി ഇന്റർനെറ്റ്. അല്ലെ, ഫോർ ദാറ്റ് വി റിക്വയർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. സോ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുതൽ നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ് വരെ വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ലെയേഴ്സ്. സോ ആ സെറ്റ് ഓഫ് ലെയേഴ്സിൽ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു ദ ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ് you will be having set of layers, and in between that set of layers you will be having device driver. So device driver in fact acts as a bridge between the hardware unit and the application. Hardware unit um application തമ്മിലുള്ള ഒരു ലിങ്ക് ആണ് device driver എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so that is what mentioned in the third point. Device drivers are software libraries that initialize the hardware and manage access to the hardware by higher layers of the software. So device drivers typically being divided into two, that is architecture specific or generic. A device driver that is architecture specific manages the hardware that is integrated into the master processor. Master processor like integrated ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയറിനെ മാത്രം ഡീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്പെസിഫിക് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ മാസ്റ്റർ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഓൺ ബോർഡ് വേറെ കുറച്ച് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ. സോ മാസ്റ്റർ പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഡിവൈസസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ സ്പെസിഫിക് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, the device driver that is architecture specific manages the hardware that is integrated into the master processor. All the hardware units that is related with the master processor or integrated into the master processor will be managed by architecture specific device driver. So examples for that, we need device drivers or architecture specific device drivers that initialize and enable components within a master processor, including on-chip memory, integrated MMUs, memory management units, and floating point hardware. So these for managing these hardware units we require architecture specific drivers. So remember, architecture specific drivers എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്റ്റർ പ്രോസസർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ പ്രോസസറിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. സോ അതല്ലാതുള്ള on board components ഉണ്ട്. We will be having several other components on board not integrated into the master processor. Master processor like integrate ചെയ്യാതെ but at the same time they are present in the board. So അങ്ങനെയുള്ള ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ്സിനെ, that is the hardware units that is located on board but not integrated onto the master processor. For dealing or managing those hardware components we require generic or the device driver used is generic device driver. So you can see the examples for that also. So generic drivers include major components like including board buses, that is I2C, I2C, PCI, PCMCI, off-chip memory, and then the Ethernet mouse and all. So ഇതെല്ലാം generic drivers. They are, I mean, these components are not on chip. Master processor like integrated components alla ee parnathu. So such kind of device management is done by generic device drivers. So that is the basic classification: architecture specific and generic. Now നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് കുറെ അധികം ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഇന്ററപ്റ്റ് സർവീസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഓൺ ബോർഡ് ബസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ 3 ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആസ് പെർ സിലബസ് നിങ്ങൾക്ക് മോഡ്യൂൾ 3 പഠിക്കാനുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ററപ്റ്റ് സർവീസിംഗ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, ദെൻ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്, ആൻഡ് ഫൈനലി ബസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. അപ്പം റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്പ് ഏതാണെങ്കിലും, or the hardware it manages, all device drivers are generally made up of all or some of the combination of following. This is very important. ഈ പറയുന്ന ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടേംസും ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ടൈപ്സിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ടൈപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇന്ററപ്റ്റ് സർവീസ് ഹാൻഡ്ലിംഗ്, ഇന്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവറും മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഡ്രൈവറും ബസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവറും, ഈ മൂന്നിലും ഈ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല.
At least some of them will be used in all these device drivers. So regardless of the type of device driver, all device drivers are generally made up of all or some combination of the following functions. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആവശ്യം വരും നമുക്ക്. ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, then hardware shut. What is hardware startup? Initialization of hardware upon power on or reset. ഹാർഡ്വെയർ ഷട്ട് ഡൗൺ. നമുക്കിപ്പം ഒരു ഹാർഡ്വെയർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയറിന്, സോ വാട്ട് ഓവർ ബി ദ ഹാർഡ്വെയർ, നമ്മളിപ്പം നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് കാണാം, അത് പവർ ഓൺ. നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ ലൈറ്റ് ഓൺ നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡ്. സോ ഈ പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിലുള്ളത്. ഇതിലെല്ലാം ഇല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും എല്ലാ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിലും ഉണ്ടാവും. സോ ഹാർഡ്വെയർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹാർഡ്വെയർ അപ്പോൺ പവർ ഓൺ ഓർ റീസെറ്റ്. Hardware shutdown, that is configuring hardware into its power off state. Then hardware disable, allowing other software to disable hardware on the fly. Then hardware enable, allowing other software to enable hardware on the fly. Hardware acquire, allowing other software to gain singular access to the hardware. Hardware release, allowing other software to free the hardware. Then hardware read, write, and finally hardware install and uninstall. So these are the functions, common general functions performed by device drivers. ഇനിയും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ടൈപ്പിലും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇതിലെല്ലാം ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ഫങ്ഷൻസ്, ഈ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ദീസ് വാല്യൂസ്, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. കാരണം ഈ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ളത്. So these terms are very important. Startup, shutdown, disable, enable, acquire, release, read, write, install and install. Combinations ആണ് ഇതെല്ലാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഷട്ട് ഡൗൺ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവണം. ഡിസേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ therefore enable is required. If you are acquiring, then something has to be released. Then read, write, then install, uninstall. Very important. Please note all these terms. നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ഓരോ ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സിലും ഈ ടൈം ചെറുതായിട്ട് മാറിയുള്ളൂ. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെമ്മറി ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഐ വിൽ ചേഞ്ച് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആസ് മെമ്മറി സബ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. മെമ്മറി സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നാവും ഇവിടെ. ഇപ്പൊ ISR ആണ് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ISR ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, അങ്ങനെ മാറും. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം മാറി, നമ്മൾ ഏതാണോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവർ അതനുസരിച്ച് കുറച്ച് ടൈംസ് മാറും. സോ ദീസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആർ ഓൾസോ വെരി എസെൻഷ്യൽ. So device driver is basically a software that is used for initialization and management of hardware units. നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ബേസിക്കലി. ആ മാനേജ്മെന്റിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് താഴോട്ട് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷന് വേണ്ടതാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അതിന്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. I think the rest we will deal in the next class. Then mark your attendance. Thank you.